Okay, so we are going live. Okay, so good evening everyone and welcome to Divadandi. Divadandi માં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે આજના આ પાંચમા સેશનની અંદર કે જેમાં આપણે જોવા જઈ રહ્યા છે કે opportunities in IT industry for the non coders કે જેમણે પ્રોગ્રામિંગ નથી કરવું or somehow એમને પ્રોગ્રામિંગમાં ઇન્ટરેસ્ટ નથી or maybe they are from the non IT background, right? તો તેઓ આઈટી ઇન્ડસ્ટ્રીનો લેવરેજ કઈ રીતે લઈ શકે અને આઈટી ઇન્ડસ્ટ્રીમાં એમનું પોતાનું કરિયર કઈ રીતે બનાવી શકે તેના વિશે આજે આપણે જોવા જઈ રહ્યા છે. So we have Alpesh with us. Alpesh, can you please take next? Yes. Divadandi ની વાત કરીએ તો Divadandi is a community to support the IT students and professionals to uplift their career. રાઈટ એમનું કરિયરને અપલિફ્ટ કરવા માટે આપણી પાસે આઈટી કમ્યુનિટી ગુજરાતની અંદર આવી જબરદસ્ત અવેલેબલ છે. તો વાય નોટ એક્સપર્ટ્સ ગાઈડ કરે એમના એક્સપિરિયન્સ થ્રુ કે કઈ રીતે આપણે આઈટી ઇન્ડસ્ટ્રીની અંદર સ્ટુડન્ટ્સ અને પ્રોફેશનલ પોતાના કરિયરને અપલિફ્ટ કરી શકે અને એક એમનું સક્સેસફુલ કરિયર બનાવી શકે. નેક્સ્ટ. Yeah, so Divadandi runs with a vision that provides a pathway for a successful career to IT students and professionals in Gujarat. We are focusing a niche market that is Gujarat, and Divadandi થી આપણે જે કોઈ પણ આઈટીના સ્ટુડન્ટ્સ અને પ્રોફેશનલ્સ છે એમને એક સક્સેસફુલ કરિયર બનાવી શકે એના માટેનો પાથવે અહીંથી પ્રોવાઈડ કરવાનો પ્રયત્ન કરીએ છીએ. દિવાદાંડી એક મિશન સ્ટેટમેન્ટ્સ સાથે આગળ વધી રહી છે કે જેમાં એ સ્ટુડન્ટ્સ અને પ્રોફેશનલ્સને એમ્પાવર કરે છે એમના કરિયરને વાઇસલી ચૂઝ કરવા માટે, બીકોઝ નાવ ઇન આઈટી ધેર આર plenty of options available, right? તો કયો ઓપ્શન ચૂઝ કરવો જોઈએ according to their interest, according to opportunities that are going to be there. આના પછીના 10 વર્ષ પછી કઈ ઓપોર્ચ્યુનિટી આવવાની છે એનું ધ્યાન રાખીને, રાઈટ? અવેરનેસ સ્પ્રેડ કરવા માટે, કારણ કે આટલી બધી ફિલ્ડ્સ અવેલેબલ છે, ઇટ માઇટ નોટ બી પોસિબલ કે દરેક સ્ટુડન્ટને એક જ જગ્યાએથી એનું ગાઈડન્સ મળી રહે, રાઈટ? તો જ્યારે એક્સપિરિયન્સ્ડ એક્સપર્ટ્સ આપણી પાસે અવેલેબલ છે આપણી કમ્યુનિટીની અંદર, તો વાય નોટ એમની પાસેથી ગાઈડન્સ લઈ અને અવેરનેસને સ્પ્રેડ કરીએ. અને વી વોન્ટ ટુ મેક ઓલ ધીસ ઇન્ફોર્મેશન, જે કંઈ પણ અત્યારે તમે વિડીયો જોઈ રહ્યા છો કે બીજા કોઈ પણ માધ્યમથી તમે ઇન્ફોર્મેશન અહીંયાથી પાસ ઓન થઈ રહી છે એ અમે ગુજરાતીમાં અને ફ્રી ફોર એવર વી વિલ મેક ધેમ અવેલેબલ, રાઈટ? તો આ મિશન સાથે આપણે આગળ વધી રહ્યા છે. નેક્સ્ટ. યસ, એન્ડ ધ મેઇન થિંગ, આજના ટોપિક કે ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ ઇન ધી આઈટી ઇન્ડસ્ટ્રી ફોર નોન કોડર્સ, એના વિશે આપણને જે ગાઈડન્સ આપવા માટે અલ્પેશ વઘાસિયા સર એ આપણી સાથે અહીં ઉપલબ્ધ છે, એઓ આપણી સાથે જોડાયા છે. એમનું હું ઇન્ટ્રોડક્શન આપું તો હી ઇઝ અ સેરિયલ એન્ટરપ્રિન્યોર. એઓ સીઈઓ ઓફ આર્ટૂન્સ સોલ્યુશન્સ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ અને એઓ હમણાં એક સ્ટાર્ટઅપ જે યુબીએસ સિસ્ટમ એના પણ સીઈઓ છે. એમને એમનો મેઇન આ ટોપિક માટે એવો આપણને ગાઈડન્સ આપે એનું હું જો તમને બેકગ્રાઉન્ડ એક્સપ્લેન કરું તો વાય વી હેવ chosen him, right? So he has an experience of managing 2 people and now he is managing 300 people. So you can understand, right, કે કોઈ એક આઈટી કંપની, સર્વિસ કંપની, પ્રોડક્ટ કંપનીને રન કરવી, from 2 to 300 people સુધીનો સ્ટાફને મેનેજ કરવો અને એના મલ્ટિપલ ઓપરેશન્સને લીડ કરવા. સો હી મસ્ટ બી હેવિંગ અ ગ્રેટ એક્સપિરિયન્સ ફ્રોમ એન્ડ ઓલ ધી પ્રોગ્રામિંગથી લઈને કે નોન પ્રોગ્રામિંગથી લઈને એવરી આસ્પેક્ટ્સ એમણે જોયા છે, એમણે એમની ટીમને લીડ કરી છે. સો હી વોઝ ધ બેસ્ટ પર્સન ટુ ગાઈડ અસ ઓન ધીસ પર્ટિક્યુલર ટોપિક. If we talk about his day-to-day recent operations, then their team has developed a UBS system જે સ્મોલ ઓર મીડિયમ સાઇઝ કંપનીઝને એમની સિસ્ટમ અને પ્રોસેસીસને ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરવા માટે ખૂબ જ હેલ્પફુલ થઈ રહી છે. સો હી ઇઝ ગાઈડિંગ અરાઉન્ડ ધેટ એઝ વેલ. So let's not take so much time for the other introduction and let's directly hand over to Alpesh. So Alpesh, welcome to Divadandi and we are eagerly looking for your guidance on the opportunities in the IT industry for the non-coders. Over to Alpesh. Thank you, Sankit, for good introduction. Good afternoon, everyone. So I will start with today's agenda. So what we will see in today's presentation. So I have the
seven slides, which I will explain one by one. So, first of all, I will go with the in a Hindi or maybe Gujarati would be good. Or I will start. I will stay in English only. So, yeah, let's go with English only. So, agenda will be like what is a coding and what is a non-coding inside the IT. So, let's say when you are talking about the IT industry, what's a coding and what is a non-coding as a person. Then we will see why do we need, so like of in the industry, every industry need the non-coder person, because when we talk about the IT, the something comes in our mind is like, okay, we definitely need the IT non-IT person, or maybe need a do we need a non-IT person or not. So that way we will see like, okay, what is the requirement of the non-IT person in the IT industry. And we will see that in the next topic would be who can be the person we can join as a IT career in the IT company as a non-IT coder. And then after we see, okay, what are the opportunities there? And we can see, okay, how you can find a good opportunities. And then we will go on the, like, once you find a good opportunity, then what you can do as an opportunity when you have the opportunity, what is your role and what will be the next step. And I also will able to guide you, or I can give you suggestions on that, how you can be successful on that role. So first of all, you have to understand like what is the coding in the IT industry. So when we talk about the coding, at the time we say that, okay, when we some IT words comes in our mind, we definitely think about the coding, because that's what in industries that standard has set. Like, okay, if you are in IT, then definitely you'll be the coder. But that's not like right thing about IT. So there are in the IT, coding means like person who is working on the programming language. That can be C, C++, Java, .NET, React.js, front end, back end, in the database. So there are the lots of options available in coding. That's we can say coding. And when we talk about the non-coding, like what is a non-coding? Non-coding, it means like the person who is not belong to IT background, the person who hasn't did the BCA, MCA, or the diploma in IT, diploma in computer, in the the knowledge of coding, you can say C or C++ or any language which is not available, right? So that way we can say that will be આપણે કહી શકીએ કે એ જે person છે એને knowledge નથી હોતું. આપણે એને કહીએ કે that's not you can say a non coding person. So there are the two people. એક જે વ્યક્તિ છે કે જે કોડિંગના બેકગ્રાઉન્ડ, એટલે જેને એજ્યુકેશન છે, એજ્યુકેશન કોમ્પ્યુટર રિલેટેડ હોય છે કે આઈટી ઇન્ડસ્ટ્રી રિલેટેડ હોય છે, ને સેકન્ડ એ હોય છે કે જેને નોન આઈટી રિલેટેડ હોય છે. સો ધેટ્સ ટુ ડિફરન્સ બિટવીન ધ coder and non coder. Now when we move to the, like, okay, what is the opportunity for the non coder in IT company? તો if એની પહેલા એની પર જઈએ, એની પહેલા આપણે એક કોન્સેપ્ટ છે કે જે કોઈ બી બિઝનેસ હોય, એક જે બિઝનેસ છે એ 7 કમ્પોનન્ટ્સ પર રન કરતો હોય છે. સો એના જે 7 કમ્પોનન્ટ્સ છે માર્કેટિંગ, સેલ્સ, ઓપરેશન, R&D, અકાઉન્ટ, HR એન્ડ મેનેજમેન્ટ. આ જે 7 કમ્પોનન્ટ છે એ 7 કમ્પોનન્ટ ભેગા થઈને એક કંપની રન કરતા હોય છે. તો જ્યારે આપણે એક આઈટી કંપનીની વાત કરીએ છીએ, ત્યારે આઈટી કંપની જે હોય છે એની અંદર એક જ પાર્ટ એવો છે કે જેની અંદર યુ નીડ અ કોડર or you need a person who can code. That's operation. ને એક બીજો જે પાર્ટ છે એ છે R&D. જે ઓપરેશન્સ હોય છે એની R&D અંદર બધા જ ડિપાર્ટમેન્ટ હોય છે, કે માર્કેટિંગ, સેલ્સમાં બી R&D હોય છે, અકાઉન્ટ્સમાં બી R&D હોય છે, એચઆરમાં બી R&D હોય છે, અને મેનેજમેન્ટમાં બી હોય છે. સો R&D ઇઝ અ મિક્સચર ઓફ ધ ડિપાર્ટમેન્ટ. તો આ જે બાકીના એક ડિપાર્ટમેન્ટને છોડતા બાકીના જે 6 ડિપાર્ટમેન્ટ છે, માર્કેટિંગ, સેલ્સ, ઓપરેશન્સ, R&D, અકાઉન્ટ, HR એન્ડ મેનેજમેન્ટ, આ જે 6 ડિપાર્ટમેન્ટ છે એની અંદર there are the lots of opportunity for everyone. કે જે કોડર નથી, if you want to go in marketing, definitely you don't need to be coder. You need to be good with your marketing skill. If you want to go in a sales, then definitely તમારે coder બનવાની જરૂર નથી. You need to be understand how you can sell the things, how you can be good at the selling, and in operations. So operation, there are the few areas કે જ્યાં બીજા areas છે કે જેની અંદર પ્રોગ્રામિંગ ની સાથે સાથે બીજા બી રોલ્સ હોય છે. કે સ્પેસિફિક આપણે જે ઓપરેશન્સની વાત કરીએ એની અંદર આપણે એક અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ હોય છે કે એક ડેવલપર હોય છે, બટ ડેવલપરની સાથે સાથે ત્યાં ક્વોલિટી એશ્યોરન્સ બી હોય છે, ગ્રાફિક ડિઝાઇનિંગ બી હોય છે, વેબ ડેવલપર બી હોય છે. એની અંદર બીજા ડિપાર્ટમેન્ટ્સ હોય છે કે જ્યાં તમે તમારું કેરિયર એક્સપ્લોર કરી શકશો એઝ એ નોન આઈટી પર્સન. જે
non-IT person, they will have the, you can say, dedications. If they are required to go in that, they need dedications, and also they have a willing to learn something new. એ જે પાર્ટ હોય છે એની અંદર તમે જઈ શકો છો. હવે આ જે બાકીના ડિપાર્ટમેન્ટ્સ છે એ ડિપાર્ટમેન્ટ સપોઝ કે ના હોય તો શું થાય કે એ ડિપાર્ટમેન્ટ સપોઝ તમારી આઈટી કંપનીની અંદર એક જ ડિપાર્ટમેન્ટ હોય કે જે કોડિંગનો છે, રાઈટ? તો શું બનશે એની અંદર? તો તમે બધા કોડર ભેગા થશે, ત્યાં માર્કેટિંગ એન્ડ સેલ્સ હશે નહીં, ત્યાં કોઈ વ્યક્તિ હશે કે જે બિઝનેસ ની લાવતું હોય તો એ બિઝનેસ સક્સેસફુલી રન નહીં કરી શકે. એન્ડ ઓપરેશનની અંદર ઓલ્સો ઇફ બધા કોડર્સ હોય તો ક્યુએ કોણ કરશે, ડિઝાઇનિંગ કોણ બનાવશે, એને ડિઝાઇનિંગ બનાવ્યા પછી એનું પ્લાનિંગ કોણ કરશે, એને અપ્રુવલ કોણ આપશે, એ બધા જે પાર્ટ્સ છે, દેટ્સ અ પાર્ટ ઓફ ધ કંપની, દેટ્સ અ પાર્ટ ઓફ ધ આઈટી કંપની. સો એના માટે બી આપણે આઈટી કંપનીની અંદર એવા લોકો જોવે છે કે જે લોકો ડેફિનેટલી નોન કોડર્સ છે, અને જે લોકો નોન કોડર્સનું બેકગ્રાઉન્ડ છે એ પણ એની અંદર આવી શકે છે. So that was like how these 7 components work together, how these 7 components work with each other, and they make a one successful company. Then we go next on this, like, okay, who can think about non-coder IT career, કે જે લોકો પાસે નોન કોડર છે, કે જે લોકો કોડિંગના બેકગ્રાઉન્ડથી નથી આવતા, એ કોણ વિચારી શકે કે હું આઈટી કંપની જોઈન કરીશ? એનીવન કેન. કોઈ પણ વ્યક્તિ છે કે જે આઈટી કંપની જોઈન કરી શકશે, આઈટી કેરિયર સિલેક્ટ કરી શકશે, ને આઈટી કેરિયર જે સિલેક્ટ કરશે, આઈટી કેરિયરની અંદર જવું છે જે ડિસાઇડ કરશે, એની અંદર દેટ નીડ ટુ બી આઈડેન્ટિફાઈ. ઓકે, કોઈ પણ આવી શકે છે, કોઈ પણ વ્યક્તિ જોઈન કરી શકે છે, ને એ એના સેલ્ફ કોન્ફિડન્સ પર, કે એના નોલેજ પર, કે એના જે સ્કિલ છે એના પરથી ડિસાઇડ થતું હોય છે. સો વી વિલ ગો ઓન ધ નેક્સ્ટ સ્ટેપ કે ભાઈ વોટ ઇઝ ઓપોર્ચ્યુનિટી, કે જે આઈટી કંપની છે એની ઓપોર્ચ્યુનિટી શું છે, ને એ ઓપોર્ચ્યુનિટી તમે કઈ રીતે ફાઇન્ડ કરી શકો છો. સો આપણે જે 7 કમ્પોનન્ટ બિઝનેસની અંદર જોયેલા છે, એ બિઝનેસના જે 7 કમ્પોનન્ટ્સ છે એની અંદર તમે યુ હેવ ટુ ફાઇન્ડ ફર્સ્ટ, કે તો સેલ્ફ એવેલ્યુએશન કરવું પડશે કે તે જે કમ્પોનન્ટ્સ છે એ કમ્પોનન્ટમાંથી તમે કયા કમ્પોનન્ટની અંદર સારા છો. એ કમ્પોનન્ટની અંદર ઇફ યુ થિંક કે ભાઈ આઈ કેન ડુ ગુડ ડ્રોઈંગ, આઈ એમ ગુડ વિથ ધ કલર કોમ્બિનેશન, આઈ એમ ગુડ વિથ ધ user experience, then definitely you can be a designer. And without UI UX, no one can think about the IT industry. So it's like we are building cover for book. So if you're good with that, definitely you can go in the designing. And also if you think like you are good with the playing a game, or you good with the building a graphics, or you're good with the doing a drawing in that also, then you can apply for the game designing. You can go for the building a characters, you can go for the building design. You can also, you think like, okay, I have the good understanding in music, I can build good music composure. So definitely you can go for the building the music for the games, or composing the music for games, or you can also be you can choose the career. So there are the lots of options available. You have to explore that, you have to find that where you are good at, and which role you can select from the options which you are available. So what you have to do, first of all, you have to do a evaluation. You have to find out where you are good at. Then after, you have to see in the IT company how many departments, how many parameters are there કે જે તમારા સ્કિલને રિલેટેડ છે. તમે એવું હોઈ શકે કે તમારો ઓબ્ઝર્વેશન સ્કિલ બહુ ગુડ છે, કે જેની અંદર તમારી ઓબ્ઝર્વેશન સ્કિલ સારી છે. સો યુ કેન બી ગો ઇન ક્વોલિટી એશ્યોરન્સ, કે જેની અંદર તમે જઈને ક્વોલિટી એશ્યોરન્સની અંદર you have to think, you have to see like, okay, what is the use case for this product, અને એ use case એ પ્રોડક્ટના લીધે સોલ્વ થઈ રહ્યો છે કે નહીં, જે મારે બનાવવાનું તો એ રીતે ચાલે છે કે નહીં. So you require the good observation skill. And you see, think, okay, I'm a good salesperson, right? You have did something in, let's say in MBA, or you did something in the BBA, and you are good at sales, or you are good at convincing the people, right? So that comes into sales, right? So you can think about, okay, I will be salesperson in the IT industry or IT company, where you will be good in a sales, and you can go there and you can also think about, okay, this is what I can sell as a product. So still, if તમે એ સેલ્સની અંદર હો છો, તો તમારે જે આઈટી કંપનીની જે પ્રોડક્ટ્સ હોય છે એના જે ફંડામેન્ટલ હોય છે, you have to learn that first, કે જે fundamental you can learn, then you can be, you are a good salesperson, that's good. Plus you have the skill which you have to sell. તો એની અંદર બી તમારે આઈટી ઇન્ડસ્ટ્રીની અંદર બી તમારે એની ઉપર તમારે શીખવું પડશે કે ઓકે, how the IT industry runs. So might be you need a basic knowledge for that. So there are the lots of options available. To find that opportunity, you have to take a one mentor. કે જે એક mentor હોય, you have to define, okay, this is my mentor for finding my opportunity. You have to choose one mentor. ને એ mentor સાથે તમે discussion કરીને you can do your self evaluation. If you don't know like, okay, what will be self evaluation, how I can be find out which role is good for me, then definitely that mentor can help you on that. And if you think, okay,
I can mentor you. I'm open to that. I love to do the mentoring if you have any confusion in mind. So you find a mentor, discuss with them, define a role, and move forward. Go forward. So when once you define, okay, this is my journey. This is what I'm going to do. So what will be the next step? What you will do as a uh, person which you want to go in that area. So first of all, as I discussed, कि मैं जो कि तुम्हारे एक area find करना पड़ सके, okay, this is my area which I will go. Now there is a trend of digital marketing. People do lots of digital marketing. So in that also you can go. It's a marketing. There's a part of the digital marketing. Now there is a Facebook, Twitter, in LinkedIn. Is this revolution comes in? So people also start with the digital marketing. So you have to understand first કે ભાઈ એને basic knowledge લેવું પડે છે કે digital marketing શું છે. Then after you have to find it's a basic knowledge છે. You can take it two way. તમે એક સેલ્ફ લર્નિંગ કરી શકો છો બેઝિક નોલેજ માટે અને બીજું છે કે તમે કોઈ એક કોર્સ ફાઇન્ડ કરો કે જે વ્યક્તિ તમને કોર્સ કરાવતો હોય છે, રાઈટ? સો ઇફ યુ ડોન્ટ હેવ અ નોલેજ, that's fine. There is lots of options available. You have to find, okay, which website or which from where I can get a basic knowledge. So Google ની અંદર બહુ બધા ઓપ્શન અવેલેબલ છે કે જે તમે ગૂગલ કરશો એટલે તમને ખ્યાલ આવશે. લેટ્સ સે મારે ડિજિટલ માર્કેટિંગ નો કોઈ કોર્સ કરવો છે, રાઈટ? સો I will simply search in Google that digital marketing course for a Google. So I can able to find a course. I can select the course. I can see the review of other people's. Then I will purchase that course. And what I will do, once I purchase the course, then after I will move forward with the learning. So a basic knowledge તમને મળશે. Once you have the basic knowledge, then you have to find a company કે જે એરિયામાં કામ કરે છે. So you have to do some self learning કે ભાઈ જે તમારે એક જે targeted company છે એની અંદર તમારે જવું પડશે. You have to give you have to give the interviews. તમે ઇન્ટરવ્યુ આપશો એટલે એ કંપની તમને સિલેક્ટ કરશે based on your basic knowledge. Then after there is a journey of step કે જે તમારે એ જર્નીમાંથી પસાર થવું પડશે. First will be the training. So if I talk about the journey, this journey is not exactly that's how it will go, but this is a basic step. So first you might be take a training in the specific area. I have taken an example of search engine optimization executive. So it's called SEO, right? So in marketing, there is also SEO is there. So I will say first you will take a training. So you will join as a trainer. Then after you will go on the junior search engine executive. After you go SEO executive, then you go senior search engine executive, then you go on team leader, then you go department head, then you go director of marketing. So this is your journey. As a journey from training to director of marketing might will take you 5 to 6 years, or might will take you 3 to 4 years, based on what is your grasping power, what is your speed, what is your hunger to learn the new thing. એના પ્રમાણે તમે એ જર્નીમાંથી પસાર થતા હો છો. જો આ એક જર્ની છે કે એના વેરિયસ સ્ટેપ હોય છે. આ સ્ટેપ એક્ઝેક્ટલી આવા હોય એવો જરૂરી નથી. એ સ્ટેપ અલગ બી હોઈ શકે છે. એ સ્ટેપ બેઝ જે કંપની છે એની પોલિસી પ્રમાણે હોય છે. સો યુ કેન ચૂઝ which department you want to go. Then after you can go on the next step. Now once you decided you have joined the one of the company, right? You join the company, then what will happen? કે એની અંદર એવું બી બનશે કે તમે ટ્રેનિંગ આપો છો, you will get lost કે ભાઈ ઓકે એક્ઝેક્ટલી શું થઈ રહ્યું છે, how I will be successful. You will have lots of doubts કે ભાઈ હું આ જર્નીમાં જ્યારે જઈ રહ્યો છું એઝ અ નોન આઈટી બેકગ્રાઉન્ડ અને આઈટી કંપનીની અંદર ત્યારે શું થશે એ કંપનીની અંદર. ત્યારે એ તમારે એક વસ્તુ યાદ રાખવી પડશે. You have to stay with the ethics. Ethics એટલે કે તમારો જે કોર વેલ્યુ અપબ્રિંગિંગ છે. You have to stay loyal, you have to stay honest, you have to stay good with your ethics. એક વસ્તુ કે જેની અંદર તમે ધ્યાન રાખવું પડશે. So means this is like how you can be successful in your role, how you can be good with the let's say you join any one company, તમે જોઈન કરીને પછી એની અંદર તમે સક્સેસફુલ કઈ રીતે જઈ શકો, તમે એ રોલ છે એને તમે જસ્ટિસ કઈ રીતે આપી શકો. સો એના માટે there are the few tips which you have to follow. Then hard working. You have to work very hard for that. Like hard working વગર લાઈફ ની અંદર કઈ પણ અચીવ થતું નથી. So definitely you have to keep working. You have to keep working for એવું કહેવાય છે કે ભાઈ તમારે લર્ન કરવા માટે you have to dedicated time. એ લર્નિંગ નો ટાઈમ હોય છે. So you have to keep learning. કે still let's say તમે લાઈફ ને કોઈ બી સ્ટેજમાં હો, મેં જે ઉપર 7 સ્ટેપ કીધા છે અહીંયા કે ભાઈ ટ્રેનિંગ, જુનિયર એક્ઝિક્યુટિવ, સિનિયર એક્ઝિક્યુટિવ, જે બી સ્ટેપ છે તમે ડાયરેક્ટર ઓફ માર્કેટિંગ હો તો પણ યુ હેવ ટુ સ્કીપ લર્નિંગ, બીકોઝ લર્નિંગ ઇઝ અ પાર્ટ ઓફ અવર જર્ની. એ જે લાઈફ છે એનો એક લર્નિંગ એનો પાર્ટ છે, એન્ડ યુ નેવર નીડ ટુ ફોરગોટ ધેટ. સો યુ હેવ ટુ કીપ લર્નિંગ ધેટ. તો એ સેમ પ્રિન્સિપલ લાગુ પડે છે બિગિનિંગમાં, એ સેમ પ્રિન્સિપલ લાગુ પડે છે 10 વર્ષના એક્સપિરિયન્સ પછી પણ અને 20 વર્ષના એક્સપિરિયન્સ પછી પણ, બીકોઝ એવરી ડે ઇન આઈટી ઇન્ડસ્ટ્રી કંઈક નવું ને નવું આવતું રહે છે.
હવે જ્યારે તમે એ રોલ પર છો, then you also need to find out કે okay, how can I do the keep learning? મારી પાસે શું ઓપ્શન હોય છે કે હું લર્નિંગ કર્યા જ કરું. The first option is like offline course. You can do offline course. Like offline course નો મતલબ હોય છે કે ભાઈ જે ઇન્સ્ટિટ્યૂટ હોય છે, અમુક ઇન્સ્ટિટ્યૂટ અવેલેબલ છે ઓલ અરાઉન્ડ ધ વર્લ્ડ કે જે તમને લર્નિંગ પ્રોવાઈડ કરતી હોય છે. સેકન્ડ, યુ કેન રીડ અ બુક. તમે ફાઇન્ડ કરો કે કઈ બુક મારા માટે બેસ્ટ છે, કઈ બુકની અંદરથી હું લર્નિંગ લઈ શકીશ. That you can do also. Then after you have to learn by course. તમે કોઈ કોર્સ બાય કરશો કે જેનાથી you can able to learn new things. Then you need a one attitude. It's called never give up attitude. કે લાઈફની અંદર એક એટીટ્યુડ you have to build, never give up. કે જ્યારે તમે જોઈ શકો છો કે કોઈ વ્યક્તિ અચીવ કરેલું છે કે કોઈ વ્યક્તિ એવું કામ કરી રહ્યું છે કે જે હું કરવાની ટ્રાય કરું છું પણ નથી થઈ રહ્યું, રાઈટ? then you have to push yourself, you have to go out of your limit. અને તમારે એ જે એટીટ્યુડ છે, never give up attitude, you have to build that. અને એ જે never give up attitude છે, that will take you long way. તમે એ જ્યારે એટીટ્યુડ ડેવલપ કરશો, એ એટીટ્યુડ તમારામાં આવશે એટલે તમે જે કોઈ પણ એક અઘરું કામ છે એ તમે ઇઝીલી કરી શકશો. then you have to stay focused with your knowledge instead of money. હું એક જે આ એડવાઇસ છે કે જે મને મારા મેન્ટર આપેલી હતી જ્યારે મેં મારી કેરિયર સ્ટાર્ટ કર્યું હતું ત્યારે, કે in initial 1 or 2 years you have to stay focused with knowledge instead of money. તમારે 2-3 વર્ષ તમારા નોલેજ માટે પાછળ આપવા પડશે. then after you think about the money. once you have the knowledge, then you will have lots of money. money જે છે એ તમારા નોલેજનો પાર્ટ છે. so first you have to focus on only and only knowledge instead of money. જ્યારે તમારી પાસે સારું એવું નોલેજ હશે, then you will have the money after that. So that's like you can say for successful role model. So I would like to share the few stories જે મારા કેરિયરની અંદર જોયેલી છે. સો હું 15 વર્ષથી આ આઈટી ઇન્ડસ્ટ્રીમાં છું. મારી જ કંપનીની અંદર there are the few people who are from non-IT background. So there is a one person who came from the mechanic. I still remember he is good with the logic in a C++ આવડતું હતું કારણ કે મેકેનિકની અંદર C અને C++ લેંગ્વેજ હોય છે. Then I have taken the interview of that person. I have seen like he is hunger to learn and also he is good with the logical skill. So જ્યારે તમે ઇન્ટરવ્યુ આપવા જાવ છો ત્યારે એવું જરૂરી નથી કે એ લોકો તમને ટેકનિકલ આવડે છે તો જ સિલેક્ટ કરશે. સો ઇન અવર કંપની ધેટ્સ નોટ અ રૂલ્સ કે ભાઈ ટેકનિકલ તમને આવડે છે તો તમે સિલેક્ટ કરશો. દેર ઇઝ અ બેઝિક રૂલ્સ કે ભાઈ તમારું લોજિકલ પાવરફુલ હોવું જોઈએ, તમને આઈટી ઇન્ડસ્ટ્રીનું નોલેજ હોવું જોઈએ and still you can apply for that, right? So I have selected him. He's a very good guy. He stayed with us for 3 years. He had a good career. He from mechanical to IT he shift his career. ને એના માટે he was after working hours he used to sit at office. He used to learn the programming language and he used to learn all the technical aspect. ને 3 વર્ષ પછી જ્યારે એ જોબ એને લીવ કરી, then after he started his own company કે જે એને કંપની સ્ટાર્ટ કરી અને કંપનીની અંદર right now he has a you can say 15 people. અત્યારે 15 લોકોને મેનેજ કરે છે. So you can say from the one non-IT background, he's training. Then after he joined the company, he successfully worked with us for 3 years. Then after he started the company. So that's one of the example who came from the mechanical engineering. Now I do have the another example who recently, that's example is recently which I have discovered. Okay, recently हमारी साथ एक मीन्स મારો એક જે શું કહેવાય કે ઓલરેડી એમ્પ્લોય હતો કે જેનો ભાઈ હતો, એનો ભાઈ ઈસીમાં હતો, ઈસી એને પાસ આઉટ કર્યું હતું પણ સ્ટીલ એને ઈસી અને જે મેકેનિકલ છે એની અંદર C++ લેંગ્વેજ આવે છે. સો he don't want to go in the other than the IT. તો એને શું કર્યું કે ભાઈ he recommend કે મારો ભાઈ છે એનું લોજિકલ પાવર ગુડ છે, C++ આવડે છે, તમે એનો ઇન્ટરવ્યુ લો અને આપણે જો સિલેક્ટ થાય તો we will continue in our company. એવી રીતે એક ડિસ્કશન થયું મારા કરંટ એમ્પ્લોય સાથે અને then after we hire him કે ભાઈ ઓકે જેનું ઇન્ટરવ્યુ લઈએ અને સિલેક્ટ કરીએ. So he went to the interview process, he get selected and he stay us with the 2 years. And within a 1 year, he became a project manager. Why he became a project manager? Because he had a good knowledge of communication skill. He had a good knowledge of the observation. He had a good knowledge of managing the people. એ જે સ્કિલ છે સ્કિલ અમે આપી નહોતી એને, અમે ખાલી સ્કિલ આપી હતી પ્રોગ્રામિંગ લેંગ્વેજની, અમે સ્કિલ આપી હતી ખાલી એને કે કઈ રીતે એનો વર્ક કરવાનું છે, રાઈટ? સો within a 1 year he became a project manager and he was I have seen the one of the good person કે જે અત્યાર સુધીના જે 5 થી 6 વર્ષનો એક્સપિરિયન્સ છે એ પર્સનને એ મેનેજ કરતો હતો after 1 year. So it's not about like okay how
old you are. It's about what type of knowledge you have, what type of skill you have. Based on that, તમે એ decision લઈ શકો છો અને based on that તમે career ને આગળ વધી શકો છો. And I will give the last example. I had a person in company before 5 years. એ અમારી સાથે હજી છે જ. એ 5 વર્ષ પહેલા join થયો હતો as a QA tester. એક નોન આઈટી બેકગ્રાઉન્ડમાં હતો અને એને એક QA નો કોર્સ કર્યો પહેલા 6 month માટે. After he applied for a QA. He worked as a QA as a trainee for 3 months. Then after he worked for the as a junior QA for 1 year. Then after we identify that person has a skill, the person has a leadership, he can take lead the team, right? So we within a 1 year we make him the leader of QA team, like we make him a team leader. So within 1 year he able to manage 3 to 4 QA person કે જેને already 2 થી 3 વર્ષનો એક્સપિરિયન્સ હતો અને નીચેના જે લોકો હતા એને. After 3 years, we make him become a product manager because we have seen another opportunity. He's good with the product. He can manage the product, right? So he make him a product manager, and right now he managing the 6 game in the, you can say, in our organization. Right? He's right now senior product manager. He's managing a 6 game within organization. So he was become a non-IT background. He come on the board with the skill. He find out, okay, I'm interested in the QA. Then after we have seen the opportunity, he has other skill. He able to manage the people. He able to manage a good communication. Then also he learned the by himself. He also learning at home. He also learning with his colleague. He also sharing the knowledge with colleague. So this all parameter matters. કે તમે જ્યારે વર્ક કરતા હો છો ઓર્ગેનાઇઝેશન ની અંદર એ બધા પેરામીટર જોવામાં આવે છે અને એના પરથી એ જજ થયું છે કે where you will reach to next step. તો મેં જે આ ટોપિક મેન્શન કર્યા છે સક્સેસફુલ રોલ માટે તમારે શું કરવું જોઈએ. ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ એ જે હતું કે સ્ટે વિથ એથિક્સ, કે જે એ ત્રણેય લોકો હતા મેં જે એક્ઝામ્પલ આપ્યા, they are very ethical. Then after hard working, definitely they was the hard working. Keep learning, they was used to keep learning. એ લોકો every day, every week, every month they are finding something new and also sharing with the colleagues. And they had an attitude never give up, and they are very much focused on the knowledge in initial stage. Then after definitely they get the money whatever they deserve. They have the good amount of salary and good amount of package after 3-4 years experience, right? So I think એ જે ટોપિક છે એ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. So as a non coder you can, or non IT background, you can select like where you are good. You need to do self evaluation. I will give one idea like how you can do self evaluation. You have to observe yourself કે where you are good at, કે ભાઈ મને શું સારું આવડે છે, or કઈ સ્કિલ મારી પાસે સારી છે કે જેની પર હું મારું કેરિયર બનાવી શકીશ. Might be you are not right in a first go. You have to do a back and forth 1 or 2 times. You have to do self evaluation. If you find in Google self evaluation skill, you will find lots of questions and lots of opening for that, and you will able to identify that. So yeah, so that's it from my side. Back to Sanket, and I think we go for the question answer. Yes, thank you so much, Alpesh, for sharing your entire knowledge and entire experience. તમારે જે આટલો અલગ અલગ ફિલ્ડનો જે એક્સપિરિયન્સ છે જે તમે શેર કર્યો, અને આઈ થિંક યુ કવર્ડ એવરીથિંગ. કે કોઈ સ્ટુડન્ટ છે, ઇફ હી ઇઝ કન્ફ્યુઝ, કે જે કદાચ આઈટીમાં છે અને કોઈક આઈટીમાં નથી, તમારા એક્ઝામ્પલ્સ ખૂબ જ કામ આવશે દરેક ઓડિયન્સને, કે જે લોકો આઈટીમાં નથી એ લોકો પણ કઈ રીતે આઈટીમાં આવી શકે. એન્ડ નો ડાઉટ આઈટી અત્યારે જે રીતે બૂમિંગ થઈ રહ્યું છે ઇન્ડસ્ટ્રીને આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે ફ્યુચર એનું અલગ જ લેવલનું છે. એ સમયે આ જે આપનું ગાઈડન્સ છે એ ખૂબ જ હેલ્પફુલ રહેશે. So yes, you can stop sharing your screen અને આપણે questions લઈ શકીએ છીએ. Sure. So I'm just stopping my screen. Yeah. Yes, perfect. અને આપણા જે કોઈ પણ ઓડિયન્સ છે એમને ખાસ કહેવાનું કે જો તમારા કોઈ પણ ક્વેશ્ચન હોય તો પ્લીઝ આસ્ક અસ ઓન યુટ્યુબ, અને ત્યાં સુધી અમે જેટલા ઓલરેડી પૂછાયા છે એ ક્વેશ્ચન્સ અને બીજા ક્વેશ્ચન્સને એડ્રેસ કરીશું. ઓકે, તો ફર્સ્ટ ક્વેશ્ચન છે કે જો હું આઈટી પ્રોગ્રામર નહીં હોઉં તો આઈટી કંપનીની અંદર મારું ઇમ્પોર્ટન્સ રહેશે ખરું? મેં જે એક્ઝામ્પલ આપેલા લાસ્ટમાં જે 3 એક્ઝામ્પલ્સ હતા, રાઈટ, they was not from the IT background. ને જે મેં લાસ્ટ એક્ઝામ્પલ આપેલું તે one of the senior product managers. So he is taking a day to day activities, day to day decisions છે કે પ્રોડક્ટ ની અંદર શું જવું જોઈએ, પ્રોડક્ટ ની અંદર શું
હશે. સો એની નીચેની જે ટીમ સાઇઝ છે that will be 40 people. એની નીચે 40 લોકો કામ કરે છે ને એની નીચે 40 લોકો એને રિપોર્ટિંગ કરે છે. સો ઇફ યુ થિંક લાઈક તમે જો 40 લોકો તમને રિપોર્ટિંગ કરતા હોય રાઈટ, then what will be your importance કે જે તમારી નીચેની ટીમ છે ડેફિનેટલી they are from the IT, they are not. then એક વસ્તુ છે કે જ્યારે તમે કોઈ કંપનીમાં જતા હોવ છો ત્યારે કંપનીની અંદર તમે કયા બેકગ્રાઉન્ડથી આવો છો ઇમ્પોર્ટન્ટ નથી, તમારી પાસે નોલેજ શું છે, તમે શું વેલ્યુ આપો છો અને શું તમે વેલ્યુ પ્રોવાઈડ કરી રહ્યા છો કંપનીને, દેટ્સ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ. એટલે જ્યારે તમે કોઈ કંપનીમાં હશો આઈટી કે નોન આઈટી, તો એની અંદર આઈ ડોન્ટ થિંક સો દે વિલ થિંક અબાઉટ ધ બેકગ્રાઉન્ડ, દે મોર કન્સર્ન અબાઉટ વોટ ઇઝ યોર સ્કિલ યુ હેવ, એ સ્કિલ તમારી પાસે કઈ છે, તમારી પાસે નોલેજ શું છે અને તમે શું વેલ્યુ એડિશન કરી રહ્યા છો, એ ઇમ્પોર્ટન્ટ હોય છે. ઓકે, ગ્રેટ. તો રાધર દેન તમે કઈ ફિલ્ડમાં છો એના કરતા વધારે તમે એમાં કેટલું કન્ટ્રીબ્યુટ કરી રહ્યા છો અને કંપનીને કયા લેવલ પર કન્ટ્રીબ્યુશન કરી રહ્યા છો એ વધારે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. કરેક્ટ. સો થેન્ક યુ સો મચ ફોર શેરિંગ. સેકન્ડ ક્વેશ્ચન પણ થોડો એના અરાઉન્ડ જ છે, પણ એમનું સ્પેસિફિક ક્વેશ્ચન છે કે સપોઝ હું કોઈ નોન આઈટી બેકગ્રાઉન્ડમાંથી છું, તો 10 વર્ષ પછીનું મારું ફ્યુચર શું એમ કે મને જેમ કે પ્રોગ્રામર્સ હોય તો એ લોકોને પ્રોજેક્ટ મેનેજર્સ અને ઘણા બધા લેવલ સુધી મળે, દે માઇટ બી સીઈઓ, એક લેવલ પર તમને એક હાઈએસ્ટ પોઝિશન પર જઈ શકે. તો શું કોઈ નોન આઈટી બેકગ્રાઉન્ડમાંથી આવે એ લોકો પણ એક હાઈએસ્ટ પોઝિશન લઈ શકે છે કંપનીની? મેં જે એક્ઝામ્પલ આપેલું જેની અંદર મેં લેવલ્સ ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરેલા, સો જે 7 બિઝનેસ ઓપરેશન્સ છે બિઝનેસની અંદર, સેલ્સ, માર્કેટિંગ, ઓપરેશન્સ, R&D, ફાઇનાન્સ, HR એન્ડ મેનેજમેન્ટ. તો મેનેજમેન્ટ ઇઝ વન ઓફ ધ પાર્ટ ઓફ ધ સીઈઓ, મીન્સ જે મેનેજમેન્ટ ટીમ હોય છે મેનેજ કરતી હોય છે, બટ એની નીચે 6 અધર ડિપાર્ટમેન્ટ્સ છે કે જેના 6 હેડ હોય છે, એની નીચેના લોકો હોય છે, ટીમ લીડર હોય છે, એની નીચે બધા લોકો હોય છે, રાઈટ. તો જ્યારે એ બધા લોકો ભેગા થાય છે ત્યારે એક બિઝનેસ રન થતો હોય છે. તો ડેફિનેટલી તમે એક નોન આઈટી બેકગ્રાઉન્ડની અંદર છો ને તમે આવો છો, તો એવું એ જે સ્કિલ છે, જે રોલ છે કે ભાઈ તમે સીઈઓ છો, દેન એના માટે કોઈ એવું ડેફિનેશન નથી કે ભાઈ તમને આઈટી બેકગ્રાઉન્ડમાં હોવા જોઈએ. I know the few CEOs, they are not from IT background, they are from commerce, or maybe they are from they have did a BBA or they have did a MBA, right? So they are good with the management. So and they have the person who is good in technical. So that's the role of CTO, right? If you're not technical, then hire a CTO and you are good with the management, you keep with the management. And the technical part છે CTO manage કરશે. So you don't need to worry about કે ભાઈ if I'm in the not IT background અને મારા 10 વર્ષ પછી શું થશે. You have to plan your 10 years કે તમારે પ્લાનિંગ કરવું પડશે કે હું 10 વર્ષમાં શું કરીશ એમ. Then you have to go step by step, step 1, step 2, 1 year, year 2, year 3, અને એની પર તમારે વિઝન જોવું પડશે કે 10 વર્ષ પછી મારે અહીંયા જવું છે, and for that I have to go on this path. તો એ તમારા પર ડિપેન્ડ છે કે 10 વર્ષ પછી તમે શું કરશો એમ. સો આઈ મીન ઇન ધ આઈટી ઇન્ડસ્ટ્રી એ બાઇન્ડિંગ નથી કે તમે 10 વર્ષની અંદર શું કરશો, એ તમારા પર છે કેટલું નોલેજ લો છો અને તમે ક્યાં તમે પહોંચી શકો છો. રાઈટ. તો આના પછી તો તમે એક એ પણ તારણ આપ્યું કે કદાચ તમે આઈટી બેકગ્રાઉન્ડમાંથી નથી પણ તમારામાં મેનેજમેન્ટ સ્કિલ છે, તો તમે કદાચ આઈટી કંપની ડાયરેક્ટ સ્ટાર્ટ પણ કરી શકો છો. યુ જસ્ટ નીડ ટુ હાયર ધેટ નોન આઈટી ઓર સોરી ટેકનિકલ પર્સન્સ કે સીટીઓ ને તમે હાયર કરી લો. Correct. I will not name the company, but I know the company who is oldest company of Surat, because we are from the Surat, and the person who is a CEO and he's handling good amount of team. He's from non-IT background, and he hired all IT people around him, and he hired the marketing and sales, and he's doing wonderful job. So it's not required that you need to be a IT background. That's perfect example. Thank you for sharing that. Yes, next question એવો છે કે કોઈ એક ગ્રાફિક્સ ડિઝાઇનર છે અને એમણે ગ્રાફિક્સ ડિઝાઇનિંગ માંથી હવે UI UX નું જે ડિઝાઇનિંગ છે એમાં મૂવ થવું છે, તો એના વિશે તમે કઈ ગાઈડન્સ આપી શકો? So definitely, see, there are you can see 3 core principles for the designing. One is the graphics, second is the UI, UX, UI and the UX. So definitely, that's a very good question. First of all, and જે thinking છે, definitely they have to move from one department. એ હંમેશા થતું જ હોય છે કે ભાઈ તમે અત્યારે ગ્રાફિક્સની અંદર છો, then you will learn the UI, then you learn UX, right? So best option એ છે, they have to start looking, okay, which course they can do. First, they have to identify, okay, where I go, I learn that, and એ learn કરશે. Thereafter એની કંપનીમાં જ કહી શકશે કે okay, right now I'm doing graphics, I also learn the UI UX. If you have something for that, please give me that work, because then your company will be more than happy to give you that type of work, because they need a one person only for three type of work, right? The company will provide કરશે, so you will also able to get the let's say one things કે તમે સામેથી કીધું કે તમે લર્ન કરી રહ્યા છો. Company also support you કે okay, I will also give this type of work, or maybe I will guide I will give the person who can guide you, right?
તો એવું બી બની શકે તમારો સિનિયર છે તમને ગાઈડ કરશે કે જે તમે એકવાર કીધું એટલે એ બી તમને ગાઈડ કરી શકશે. સો that you have to first take an initiation. Okay, I have to go and I have to learn this. You find out, you start with that, and then after automatic next step, third step તમને મળી જશે. યસ, તો આ ક્વેશ્ચન હતો રોહન અંતાલાનો. તો આઈ થિંક તમે ખૂબ જ સરસ એના પર બી ગાઈડન્સ આપ્યું, રાઈટ? તો નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન છે નિકુલ વાનાલીનો. હાઉ ટુ ફાઇન્ડ ક્લાયન્ટ્સ ફોર ધી પ્રોજેક્ટ? Okay, so finding a client is a long journey. I will go with the one example. કે જ્યારે આપણે બિઝનેસ સ્ટાર્ટ કરતા હોઈએ છીએ ત્યારે બિઝનેસની અંદર યુ હેવ ટુ ફર્સ્ટ આઈડેન્ટિફાય યોર આઈડિયલ કસ્ટમર. કસ્ટમરના બી ટાઈપ હોય છે કે ભાઈ મારો કસ્ટમર કેવો છે, મીન્સ કેવીની ડિફિનેશન બી હોય છે કે ભાઈ મારો કસ્ટમર જે હોય છે એ મને, હું આઈટી ની અંદર છું, મને એન્ડ્રોઈડ આવડે છે, then I will find a customer whose requirement is Android only. મને એન્ડ્રોઈડ આવડે છે તો હું iOS નો પ્રોજેક્ટ નહીં લઉં, હું મે બી જાવાનો પ્રોજેક્ટ નહીં લઉં કે બીજી કોઈ લેંગ્વેજનો પ્રોજેક્ટ નહીં લઉં કારણ કે મને નથી આવડતું, રાઈટ? સો ફોર ધેટ ડેફિનેટલી યુ હેવ ટુ આઈડેન્ટિફાય કે તમારી સ્ટ્રેન્થ ક્યાં છે. then there are the platform available કે જેની અંદર આપણે કહીએ માર્કેટિંગની બે પ્રકારની સ્કીલ, બે પ્રકારની લીડ જનરેશન હોય છે કે જે લીડમાં આપણે કહીએ છીએ ઇનબાઉન્ડ અને આઉટબાઉન્ડ, રાઈટ? ઇનબાઉન્ડ મીન્સ કે કોઈ તમને એપ્રોચ કરે છે અને તમને કહે છે કે ઓકે ધીસ ઇઝ વોટ વર્ક ફોર મી, મીન્સ મને પ્રોજેક્ટની રિક્વાયરમેન્ટ છે. આઉટબાઉન્ડ મીન્સ આપણે જઈને આપણે હન્ટ કરીએ કે ઓકે મને પ્રોજેક્ટ જોતો છે, મને તમારી પાસે રિક્વાયરમેન્ટ છે, તો હું આ એરિયાની અંદર એક્સપર્ટ છું, આઈ કેન હેલ્પ યુ. તો એની અંદર અત્યારે જે નોર્મલી પીપલ કરતા હોય છે કે અપવર્ક છે, ફ્રીલાન્સ છે કે ફીવર છે કે જે આ બધી વેબસાઇટ છે એની અંદર દેટ્સ કોલ્ડ આઉટબાઉન્ડ, કે તમે ત્યાં જઈને અને તમારી સ્કિલ પિચ કરો અને દે ઇફ દે સેટિસ્ફાઈડ દે કેન એબલ ટુ હાયર યુ. અને બીજો ઓપ્શન હોય છે કે તમે દેટ્સ ટ્રેડિશનલ, તમે લિંક્ડઇન ની અંદર જાઓ, બીજો કોઈ પ્લેટફોર્મ અવેલેબલ છે કે સોશિયલ મીડિયા છે કે જ્યાં તમે જઈને તમારી સર્વિસ પિચ કરો, ઇફ ધ પીપલ વિલ લાઈક દે વિલ હાયર યુ. સો આ એક બેઝિક સ્ટેપ છે. This topic is very vast. You have to do lots of session on that. You have to learn lots of things. Then definitely you're able to get successfully first client. So I hope I'm not able to give that justice within a 1 minute for that answer because that topic is very very big. Right. પણ તમે એક ડાયરેક્શન આપી દીધી. સો યા, થેન્ક યુ ફોર ધેટ. યસ, તમે એક પોઈન્ટ કીધો હતો કે યુ શુડ ફાઇન્ડ મેન્ટર, કે તમે નોન આઈટી બેકગ્રાઉન્ડમાંથી હોય તો ઇટ વિલ બી હેલ્પફુલ. તો એ કઈ રીતે ફાઇન્ડ કરી શકાય મેન્ટર? કોને અપ્રોચ કરી શકાય? So basically you have to see the person who is successful in their life and they have the knowledge. So you have to find an expert કે ભાઈ તમે એક UI UX માં જવા માંગો છો અને તમે કોઈ એવા વ્યક્તિને ઓળખો છો કે જેની સારું UI UX છે, they are in senior position or if they are the good with that work. So people are very humble. You just need to approach them. તમે લિંક્ડઇન અંદર જઈ શકો છો, કોઈ સોશિયલ વર્કમાં સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ ત્યાં જઈ શકો છો. You just know request them. Okay, I am seeking this information. If you help me, that would be great. So you have to approach with your requirement. There are people, if you think in the world, you also hire a mentor from America or maybe hire a mentor from around the world. You just need to approach them. They will be very humble and they will guide you. So AJ mentoring છે એના માટે there you have to identify who can be your mentor. તમે કઈ સ્કિલ ની અંદર મેન્ટરિંગ જોતું છે, based on that you can identify okay this person can be my mentor. Okay, thank you. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન છે, વિલ નો કોડ હેલ્પફુલ? નો કોડ કરીને અત્યારે એક ટર્મ આવી છે, તો જે લોકો પ્રોગ્રામિંગમાં નથી અને એ લોકોએ કંઈક વસ્તુ બનાવવી છે, જે પ્રોગ્રામર્સ બનાવે એવું, તો એના માટે નો કોડ કરીને જે ટર્મ છે એના અરાઉન્ડ જે કંઈ પણ અત્યારે આવી રહ્યું છે એ હેલ્પફુલ થઈ શકે? No code is like it's innovation of coding. Like background ની અંદર લોકો કોડિંગ જ કરતા હોય છે કે જે નો કોડ ઇનોવેશન ને બિલ્ડ કર્યું છે. ડેફિનેટલી ધેટ્સ અ પાર્ટ ઓફ ધ કોડિંગ કે તમે ફ્રન્ટ ની અંદર ડ્રેગ એન્ડ ડ્રોપ કરી દો. બટ એઝ આઈ સી ધ કોડિંગ ઇઝ રિયલી મેન્ટ ટુ સોલ્વ ધ બિઝનેસ યુઝ કેસ. કે તમે કોડિંગ ની અંદર છો, રાઈટ, ધેન યુ આર સોલ્વિંગ સમથિંગ. કે તમે વેબસાઇટ બનાવી રહ્યા છો, ધેન ઓલ્સો યુ આર જનરેટિંગ બિઝનેસ ફોર સમવન. સો you have to identify કે સ્પેસિફિકલી એનો પર્પસ શું છે. લેટ્સ સે તમારો પર્પસ છે કે મને સ્ટેટિક વેબસાઇટ બનાવવી છે, then you go on Wix or you go on any platform કે જ્યાં વેબસાઇટ તમે બનાવી શકો, then it's no coding, right? So it will help you. So you have to identify કે તમારો exact એનો પર્પસ શું છે, then definitely it can help you. Or let's say you say okay I want to build some good product, then definitely no code will not able to help you. So એ એના પર ડિપેન્ડ છે કે એનો ઓબ્જેક્ટિવ તમારો શું છે. ઓકે, યસ. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન છે કે કોઈ એક વ્યક્તિ છે જેઓ ઓલરેડી અત્યારે પ્રોગ્રામિંગમાં છે, પણ 2-3 વર્ષ પછી હવે એમને થાય છે કે એમને પ્રોગ્રામિંગ નથી ફાવતું, એવો સ્ટ્રગલ કરી રહ્યા છે,
તો શું એવો ત્યાર પછી કોઈ બીજી ફિલ્ડની અંદર મૂવ થઈ શકે? અને શું એવો મૂવ થાય તો એમણે ફ્રેશર તરીકે જ મૂવ થવું પડે કે આ પ્રોગ્રામિંગનું જે કંઈ પણ નોલેજ અત્યાર સુધી મળ્યું હોય 2-3 વર્ષનું એ ત્યાં હેલ્પફુલ થઈ શકે એમ? So that's a great question, because normally એવું થતું હોય છે કે જ્યારે આપણે કોમ્પ્યુટર એન્જિનિયરિંગ કરીને કે આઈટી કરી બીસીએ કરીને પાસ આઉટ થઈએ તો બધા લોકો જે રીતે પ્રોગ્રામિંગ જોઈન કરતા હોય છે એ રીતે આપણે એની પાછળ જોઈન કરી લેતા હોઈએ છીએ. બટ કારણ કે એ ટાઈમ પર આપણે સેલ્ફ એવલ્યુશન નથી કર્યું હતું, તો શું થશે કે આપણે જોઈનિંગ કરી લીધું પણ આપણને એ સ્કિલ આપણી પાસે નથી, આપણે પહેલેથી જ ખબર હોય છે. સો વોટ યુ કેન ડુ, ડેફિનેટલી તમે એ ઓલરેડી 2-3 વર્ષ જોઈન કરી લીધું છે, then after definitely you can move on the other departments, other areas, because તમને already knowledge છે કે બધા બીજા એરિયા કેવી રીતે કામ કરે છે, બીજા ડિપાર્ટમેન્ટ કેવી રીતે કામ કરે છે, then it will be very easy for you. Definitely you have to start from fresher, but what you can do, તમે જે freshers નો રોલ છે તમે જાતે લર્ન કરી શકો છો. You take એક લેવલ પર તમે પહોંચી શકો છો, then after you explore that area. તો તમને શું થશે કે ઓલરેડી આઈટી નો એક વધારે એક્સપિરિયન્સ છે, તમે વધારે નોલેજ લીધું છે, then might be you will get a good positions. For example, આપણે એક્ઝામ્પલ લઈએ કે કોઈ પર્સન છે કે જેને પ્રોગ્રામિંગમાં હતો, then after he moved to another department, let's say QA. So he knows કે ભાઈ પ્રોગ્રામિંગ કઈ રીતે ચાલે છે, મારે એક્ઝેક્ટલી QA કઈ રીતે કરવાનું છે. ઓટોમેશન જે આપણે કહીએ છીએ, ઓટોમેશન ઓફ QA, તો એની અંદર એ જે પ્રોગ્રામિંગની સ્કિલ હતી એ ઇટ વિલ હેલ્પ કે ઓટોમેશન ટેસ્ટ કેસીસ લખી શકશે અને ખબર છે કે પ્રોગ્રામિંગ કઈ રીતે કરવાનું હોય. સો ઇટ વિલ એડિશન ટુ ધીસ નેક્સ્ટ રોલ. તો દેટ વિલ બી, ઇટ્સ નોટ ઓલવેઝ કે તમે કયો રોલ પર જાઓ છો એના પર ડિપેન્ડ છે, તો તમારે ફ્રેશર સ્ટાર્ટ કરવું જરૂરી નથી. અચ્છા, ગ્રેટ. તો તમે એનો મતલબ એમ કે તમે 2-3 વર્ષ ઓલરેડી ઇન્વેસ્ટ કર્યા છે, તો એ એક્ચ્યુઅલી એડવાન્ટેજ છે. ઇટ્સ નોટ લાઈક કે તમે વેસ્ટ કર્યા છે, રાઈટ? કરેક્ટ. ઇટ વિલ બી મોર દેન એડવાન્ટેજ, બીકોઝ યસ. તમારી કંપનીમાં જો બીજો ક્યુએ વાળો હશે એને નહીં આવડતું કે બીજો કોઈ પર્સન હશે નહીં આવડતું, બીજું તમારી પાસે નોલેજ છે. સો મેં એક લાઈન કીધેલી કે નોલેજ ઇઝ ઇમ્પોર્ટન્ટ ઇન યોર લાઈફ, રાઈટ? કે તમે ઓલરેડી નોલેજ લીધેલું છે જે તમને કોઈ જગ્યા પર કામ આવશે. That's really great. Next, how can I know I'm good at sales? જ્યારે ઇવેલ્યુએશન કરતા હોય ત્યારે કઈ રીતે ખબર પડે કે હું સેલ્સ માટે સારો છું? ઓકે, ધેટ્સ અ વેરી ટ્રિકી ક્વેશ્ચન, બીકોઝ નો વન કેન સે તમે સેલ્સમાં સારા છો. એની એક જ ડેફિનેશન છે, ઇફ યુ કેન સેલ, કે તમારી પાસેથી કોઈ વ્યક્તિ બાય કરે છે. એક પેલું આપણે મૂવીની અંદર કહીએ છીએ કે સેલ મી ધીસ પેન, રાઈટ? એવું નથી હોતું. ધેટ્સ વન ઓફ ધ લાઈક સ્ટાન્ડર્ડ મેથડ, પણ એવું નથી કે જ્યારે તમે પ્રોડક્ટની અંદર તમે સર્વિસીસ સેલ. સો વી યુઝ ટુ ડુ વન થિંગ. ઇફ યુ હેવ કન્વિન્સિંગ પાવર, ગુડ, કે તમે કોઈ વ્યક્તિને કન્વિન્સ કરી શકો છો, નોટ લાઈક હુક ઓર ક્રુક, નોર્મલી વાત કરીને. If your conversation is good, so sales is all about conversation. કે તમે કન્વર્ઝેશન કરી શકો છો, તમે કોઈને કન્વિન્સ કરી શકો છો, then you can think, okay, you are good with the sales. But that's not a right parameter. It just gives you the idea. Then you have to do lots of sales by yourself. Then see, sales is like a lifetime journey of learning. તમે રોજ સેલ્સ કરો, તમને નવા યુઝ કેસ આવશે. તમે રોજ કઈ વસ્તુ સેલ્સ કરો તો તમને કોઈ નવી વસ્તુ જાણવા મળશે. સો સેલ્સ ઇઝ નોટ you can be master that skill. Sales is experience, you have to explore every day. તમારા એક્ઝામ્પલની અંદર તમે એક પ્રોજેક્ટ મેનેજરનો એક્ઝામ્પલ કીધો, તો એ પ્રોજેક્ટ મેનેજરનું એક્ઝેક્ટલી રોલ શું હોય છે આઈટીઆઈ ની અંદર? સો પ્રોજેક્ટ મેનેજર જે હોય છે એનો રોલ એવો હોય છે કે ભાઈ જે ક્લાયન્ટ છે એને રિક્વાયરમેન્ટ આપેલી છે, એ રિક્વાયરમેન્ટ જે હોય છે, રિક્વાયરમેન્ટની એક ડેડલાઇન હોય છે, કે એ ડેડલાઇનની અંદર there are the few peoples કે જે લોકો કામ કરતા હોય છે. એ લોકો ઓન ટાઈમ કામ કરે છે, એને જે કામ આપ્યું છે એ જ કામ કરે છે, કે જે એની રિક્વાયરમેન્ટ ગેધર થયેલી છે એ વિથ ક્વોલિટી એને ડિલિવર કરવામાં આવે છે. સો બેઝિકલી હી મેનેજિંગ અ પીપલ, મેનેજિંગ અ પ્રોજેક્ટ, એન્ડ હી ડિલિવર ધ પ્રોજેક્ટ ટુ ક્લાયન્ટ. યસ. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન છે કે આઈ એમ ફ્રોમ બેચલર ઓફ આર્ટ્સ, બીએ કર્યું છે એમણે. શી ઇઝ ગુડ એટ ઇંગ્લિશ. ઇંગ્લિશ અમને ફાવે છે, તો વોટ આર ધી ઓપ્શન્સ અવેલેબલ ઇન આઈટી ફોર? So if your communication is good, so you have to find an area કે જ્યાં તમારું કોમ્યુનિકેશનની સ્કિલ રિક્વાયર હોય. ફોર એક્ઝામ્પલ હું એક વાત કરું તો કન્ટેન્ટ રાઇટિંગની અંદર communication required. If you have the creativity with the writing, you can go with that. Second is like can go in the sales, because as I said, sales is all about the conversation, all about the understanding. So if your communication is good, you can go there. Third option is you can be as a project manager, because that's if you have a good conversation and good managing power, means you require other skill also, but I'm just giving you idea કે ભાઈ તમારી પાસે management skill bhi છે. So because communication, you can do communication with the clients in proper English, and plus you have the management skill to manage the people. So you have to do some course, you have to get the understanding of project management, then you can go into project management also.
So that is also an advantageous skills. They can also make Correct. their IT a career. Next question છે, I'm not a coder. I come from a finance background. What more opportunities do I have in IT industry? So do I need to learn coding? I believe my logics are clear. And the question is from Karan Chandwani. So basically, let's say if you want to be a coder, then definitely you start with the C and C++. That's the basic rules of for a coder. It's like, okay, if you know C, C++, you can learn any language. C, IT ની અંદર મેં કીધું પ્રમાણે 7 ડિપાર્ટમેન્ટ છે. એની અંદર તમે ફાઇનાન્સ ની અંદર બિલોંગ કરો છો, તો તમારું લોંગ ટર્મ વિઝન શું છે કે ભાઈ તમારે શું તમે એક સક્સેસફુલ કંપની બનાવવી છે કે તમારે જોબ કરવી છે કે તમારે એક્ઝેક્ટલી 5 year પછી શું કરવું છે. Based on that, you can take a decision because you are from the finance. You might have the bigger good opportunity in other areas. If you think that you are good with the logic and you can able to write a good code, so first you learn the C, C++. You try that all the examples કે જે traditional C and C++ ની bookમાં હોય છે. You have to do like 200-300 patterns. You have to do 200-300 programming examples. If you do able to do it successfully, તમે successfully કરી શકશો. Then after તમે વિચારી શકો કે okay, I'm good with the logic, I'm good with the programming. Now I will select any one language which is trading trending right now in the world કે જે અત્યારે બધા લોકોની ડિમાન્ડ છે કે 5 વર્ષ પછી ડિમાન્ડ રહેશે. Then you learn that language. So એ પ્રમાણે તમારી જર્ની સ્ટાર્ટ કરી શકો છો એની અંદર. Great. So we have next question from Hasmukh Kalsaria. One of my friend has completed BCA in 2013. After BCA, he was in a school as a computer teacher for 4 years. Now he is struggling to work as a PHP developer. So how can he move to an IT field? Okay, so basically મેં જે એક્ઝામ્પલ આપે તમે જે આની પહેલાનો ક્વેશ્ચન હતો એમાં તમે ક્વેશ્ચન પૂછેલો કે ભાઈ he is not good with the programming. Now we want to think about the other areas, right? So as I see, one of the area is like quality assurance. Second area is a business analyst. Like if he's good with the analysis skill, already knowledge છે કે ભાઈ શું કરી શકશે એની અંદર. Second, if he able to manage the people, then he can maybe you can say be a project manager. If he is good with the, you can say he has to do first self evaluation કરશે એટલે ખ્યાલ આવશે કે where he is good because he already experience છે કે IT કઈ રીતે વર્ક કરે છે, કંપની કઈ રીતે વર્ક કરે છે. અને based on that he has to decide okay where I will go. અને એના માટે they have to learn lots of new skill. એક ન્યૂ સ્કિલ લર્ન કરવી પડશે કે જેનાથી એ કેરિયરની આગળ વધી શકશે. So definitely they have to do first self evaluation and they have to decide okay which area will be good for me, and I will select that area and I will dedicate it for 1 or 2 years to learn that, grab the knowledge, then move forward on that areas. Great. Next એક જે question છે એ maybe not on this topic but somehow related to it. કે અત્યારે જેટલા બી સ્ટાર્ટઅપ્સ જોઈ રહ્યા છે ને એ લોકો somehow ટેકનોલોજી સાથે કનેક્ટેડ છે. તો કોઈ એક એવી વ્યક્તિ છે જેમણે નોન ટેકનિકલ સ્ટાર્ટઅપમાં વર્ક કર્યું છે કાં તો સ્ટાર્ટઅપ સ્ટાર્ટ કર્યું છે કારણ કે એવો નોન આઈટી બેકગ્રાઉન્ડથી છે. તો તમે ઓલરેડી સ્ટાર્ટઅપ પણ સ્ટાર્ટ કર્યું છે અને તમે એની સાથે કનેક્ટેડ છો, તો તમારું એના વિશે શું ગાઈડન્સ છે કે નોન ટેકનિકલ સ્ટાર્ટઅપ સક્સેસફુલ થઈ શકે? હું એક એક્સપિરિયન્સ શેર કરીશ કે આઈ વોઝ વન ઓફ ધ એક ઇન્વેસ્ટમેન્ટ સ્પીચ હતી કે જ્યાં લોટ્સ દેર આર ધ ફ્યુ ઇન્વેસ્ટર થયેલા ભેગા ને એમાં 5 સ્ટાર્ટઅપ હતા કે જેમાં ઇન્વેસ્ટમેન્ટ થવાનું હતું, રાઈટ, કે એ લોકો પીચ રિપ્રેઝેન્ટ કરવાના હતા. એમાંથી ખાલી 2 સ્ટાર્ટઅપ આઈટી ના હતા, 3 સ્ટાર્ટઅપ નોન આઈટી હતા. સો યુ કેન થિંક કે ભાઈ also non-IT startup exist and people are doing innovation in non-IT also. So definitely there is a huge big scope. There are moto scope રહેલો છે and definitely you can go for non-IT startup also. Great. Thanks for the answer. Next question is Vinay Sudanino. Is it good to move to management roles after few years of experience with coding? I think I have touch up કર્યો છે, but still if you want to give answer. Definitely I do suggest because તમારી પાસે ઓલરેડી ડેવલપમેન્ટ સ્કિલ છે, તમારી પાસે ઓલરેડી સ્કિલ છે કે જેની અંદર તમે આખી લાઈફ સાયકલ જોયેલી છે and definitely તમે એ મેનેજમેન્ટની અંદર, so management is all about how you can run the, તમારી પાસે જે 7 functions છે બિઝનેસના, it's all about તમે 7 functions ને કઈ રીતે સ્મૂથલી રન કરો છો. That's all how it make your successful company. તમારી જે કંપની છે ને સક્સેસ એના પર ડિપેન્ડ હોય છે કે
એ 7 ડિપાર્ટમેન્ટ છે ઇન્ટરનલી એક સાથે કઈ રીતે કનેક્ટેડ છે, ઇન્ટરનલી કઈ રીતે ઓટોમેશનમાં છે, then you will able to definitely get success. And એના માટે management is one of the key role. કે જે તમારું management સારું હશે, then your company will also able to get successful. So definitely I do suggest and to go in management skill. Thank you. Thank you for guidance on that as well. I think we are done with the question. If anyone have, please let us know in the chat box. Otherwise, you have given really great answers. બહુ બધા question હતા અલગ-અલગ direction માંથી they have asked, but with your immense knowledge and experience, you have given a really good guidance. So thank you so much, Alpesh, for joining with us. તમારું જે આ ગાઈડન્સ છે એ ખૂબ જ હેલ્પફુલ રહેશે પ્રોફેશનલ્સ એન્ડ સ્ટુડન્ટ્સને પણ, એન્ડ ઇવન સમવન હુ આર ફ્રોમ નોન આઈટી, ઘણા બધા નોન આઈટી સાઇડથી પણ ક્વેશ્ચન્સ હતા અને તેમણે જે ક્વેશ્ચન્સ પૂછ્યા અને આઈટી ઇન્ડસ્ટ્રીમાં એ લોકો કરિયર બનાવવાને આગળ વધવા માંગે છે. અને જે તમારું એના રિલેટેડ હતું કે એથિક્સ, હાર્ડ વર્કિંગ એન્ડ ઓલ ધોઝ ગાઈડન્સ જે તમે તમારી સ્લાઇડમાં ઇન્ક્લુડ કર્યું, દેટ વોઝ રિયલી હેલ્પફુલ. કારણ કે એ તમે કોઈ પણ બેકગ્રાઉન્ડમાંથી હોય, દેટ ઇઝ કોર થિંગ, રાઈટ? જે તમે જે રીતે કીધું એ રીતે કે એ તો જોઈશે જ. તો એના માટે એ ગાઈડન્સ આપવા માટે આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર. અને યસ, ઇફ યુ વોન્ટ ટુ શેર ફ્યુ લાસ્ટ વર્ડ્સ, ધેન વી આર ગુડ ટુ ટેક. Sure. I hope કે મેં જે આન્સર આપ્યા છે એ હેલ્પફુલ હોય અને આઈ એબલ ટુ જસ્ટિસ બધા લોકોને જે અટેન્ડ કરી છે એનો ટાઈમ, અને આઈ હોપ કે એ લોકોને વેલ્યુ એડિશન અને ડાયરેક્શન મળી હોય. And thank you very much for this session. And I really thank you for Divadandi and Sanket to you and all the people who joined today. Thank you very much for that. And hope કે બધા લોકોને knowledge મળ્યું હોય, અને જે કોઈનો question answer ના મળ્યો હોય, they can connect me on the LinkedIn. If you find Alpesh Vaghasiya, I will be there. And you can also search AS Vaghasiya as my username in LinkedIn. I will love to connect, and definitely I will try to share my knowledge with you guys and able to answer your, if you have any question, definitely you can ping me in LinkedIn and I will try to answer that. Okay, thank you. એક ક્વેશ્ચન આપણી પાસે થોડો ટાઈમ છે તો એક ક્વેશ્ચન લઈ લઈએ જે અત્યારે રિસન્ટલી આવ્યો છે. It is from Sarthak Modi. One of my friend good in Python language and he wants to go in data science, but in Ahmedabad, Gujarat, no scope for that particular data science field. So what should he do? After this corona આવ્યા પછી everything is global. Like US ની કંપની ઇન્ડિયામાં સુરતમાંથી હાયર કરી રહી છે, સુરતની કંપની આફ્રિકામાંથી હાયર કરી રહી છે. Recently, if I share my one of the incident, yesterday we had one event in Ichai. I had one amazing speaker with us, Chirag, and he's hiring people from USA, Africa, and around the world. So he's working remotely. So definitely, if you don't have opportunity in Ahmedabad, you can find anywhere in the world. You just need a knowledge. You just need a skill. Then you definitely able to find that skill useful somewhere in the world. Right. અને એ કહેવાય ને કે કોરોનાને કારણે એમ બધા આપણે એકબીજાને નહીં મળી શક્યા, પણ વર્લ્ડ ઉતાનું ઘણું સ્મોલ થઈ ગયું છે ડ્યુ ટુ ધીસ ઓલ રિમોટ થિંગ. સો થેન્ક યુ સો મચ ફોર શેરિંગ ધેટ વિથ. So thank you everyone who joined to Divadandi. Thank you Alpesh for your immense guidance and તમે જે કંઈ પણ નોલેજ અમારી સાથે શેર કર્યું. અને યસ એવરીવન, અલ્પેશ જે રીતે અમને કીધું છે, યુ કેન કનેક્ટ વિથ ધેમ, યુ કેન કનેક્ટ વિથ દિવાદાંડી એઝ વેલ. જો તમને કંઈ પણ ક્વેશ્ચન હોય, વી વિલ હેલ્પ યુ ટુ કનેક્ટ વિથ ધેમ. એન્ડ યસ, થેન્ક યુ સો મચ ફોર જોઈનિંગ, એન્ડ વી આર કન્ક્લુડિંગ ધીસ સેશન. થેન્ક યુ એવરીવન. બાય બાય. Thank you everyone. Bye.